morning from wherever you're watching from. This is Mutembei TV. My name is MJK, or you can call me Majoka MJK. And of course, I have the one and only Balmas Viola, aka Madam Petimoth in the house. Tell Nah. a friend to tell a friend. Yes. I hope mko poa. Tuambie unatazama ukiwa maeneo gani, na tuna wageni hapa wawili ambayo kuna Joyce alafu kuna ndugu yangu hapa. Wanakuita nani ndugu yangu? Naitwa Mike Wafula Sakonyo kutoka Bungoma County. Mike Wafula kutoka Bungoma County. Karibia Mike kidogo ili wasikilizaji wapate kukusikiza vizuri, si ndio? Mam, na wewe unaitwa Joyce kutoka wapi? Karibia Mike. Kisumu County. Wow, karibuni tena hapa Mutembei TV, feel at home. Na naomba tuzungumze kidogo kwanza kuhusiana na Azimio, ambaye mam ana support Azimio, Madam Joyce. Then we have Wafula, sio? Kutoka ambaye ana support UDA. Sana sana tuanze na Wafula, si ndio? Sana sana watu wa kule Western wanajulikana kwa kumsupport baba. Mbona wewe umeamua hautamsupport baba, utamsupport kiongozi wa UDA? Asante sana. Kwa hilo swali, Mr. MJ. Yes. Mimi naona umesema kweli kwamba watu huko wana support baba. Lakini pia kuna mahali umekosea kwa sababu watu ambao tulikuwa tuna support baba all the way from 2017 tulifika mahali pia tukaona baba si muaminifu vile. And then baba is a leader without focus. Anakuwa na msimamo wakati tu ile mko na yeye, lakini akiondoka kidogo unaona anaenda kusalimiana na wale maadui ambao amesema ni maadui wetu. Kwa hivyo sisi tulikuwa watu wa UDA wengi tumetoka kwa sababu ya mambo ya handshake na kutokuwa uaminifu wa baba. Yes. Kwa hiyo baba unasema yeye sio muaminifu? Sio muaminifu kabisa, kwa sababu anasalimia adui. Adui sasa ni rais. Adui ambaye tunasema adui ni rais kwa sababu yeye tu ndio aliambiwa, alisemekana kuwa hata ni Raila Odinga mwenyewe alisema kwamba hili gari la Jubilee linaendeshwa na dereva mlevi alafu makanga ni mwizi. Sasa inakuwaje leo hii ako ndani ya hilo gari? Yeah. So handshake wewe kwa haijabadilisha maisha yako kwa njia yoyote ile? Kwangu mimi haijabadilisha maisha kwa sababu Raila Odinga naiona kama betrayal. It's political betrayal. It's not only me. Even Musalia Mudavadi was betrayed. And that's why. How? And Musalia pamoja na Wetangula ndio wamebetray baba, wametoka kwa Azimio wameingia kwa UDA. They only did the same thing baba did to them. Wamefanya tu kila ambacho. So wanalipisha kisasi. Sasa hiyo sio kulipisha kisasi, lakini hawakuwa na njia nyingine ya kufanya bali pia wangeonelea kwamba upande ule kwa sababu they have a right to make friends they want. So they saw in the other side in UDA there is light and there's no betrayal. Kwa sababu wanaamini Ruto hawezi akawachezea vile baba amewachezea. Swali moja, ulikuwa betrayed aje na baba? Mimi kivyangu personally baba alinibetray kama mimi kama mfuasi wa baba. I felt betrayed because baba ambaye ametuambia hawa watu wamechukua mashamba zenu. Hawa watu wanapora mali ya umma. Hawa watu ni maadui na tupigane na wao. Tukiwa tukipigana na maadui zetu. Mimi kama mfuasi wa baba si kuona vyema baba kuenda kusalimiana na hao maadui tena kukaa chini kuelewana nao. Mimi nilingeonelea hivi. Wakati baba alituambia tuende Uhuru Park kwamba tuweze kumwapisha. Wakati tulimwapisha baba alifaa kwenda paka State House because I believe for sure the president, the incoming president cannot kill more than 1 million people. So we will not have been killed. But if baba would have decided na kuwe na msimamo mmoja aende mpaka State House, then kwa kweli baba angekuwa rais leo hii. Lakini yeye aliona heri aende apewe pesa kidogo na aache wale wafuasi wake. Sasa sisi tukabaki kwa mahewa. Tukaona kweli sasa kiongozi wetu tena amejiunga na maadui ambao tunapigana nao. It was not fair by the way. It wasn't fair. Kwa maoni yako unaona handshake inamaanisha nini kwa maoni yako? Kwa maoni yangu mimi ni wakati wa handshake wakati ilifanyika mimi niliona ni kama baba amenunuliwa kwenda kufanya handshake. Number 2, Rais Uhuru Kenyatta is the one in need of that handshake. Because remember, if there is no handshake today,
tunamjua baba kama mtu wa kuleta vurugu injini. Kwa neno lake moja, by the way, baba akisema leo hii ni holiday, inakuwa holiday. Kwa sababu kuna watu wengi ambao walikuwa kuna watu ambao sisi tulikuwa tunamwamini. Angesema kitu moja, hicho kitu ndo tungefuata. Kwa hivyo angesema kukosekana amani haingekosekana. Kwa hivyo kama Uhuru Kenyatta kama president ndio aache legacy mzuri kwa hii nchi, lazima angeitisha handshake ili anyamazishe huyu mzee, asilete vita kwa nchi. Yeah. Sasa nikuulize swali lingine. Hapa kuna 6,000, hapa kuna Wheelbarrow. Utachukua pesa ama Wheelbarrow? Sijui Wheelbarrow unaiongelea kama, of course asijaiona William Ruto akisema yeye akiingia sasa hapo hakuna William Ruto. Because now we are talking about Wheelbarrow, and Wheelbarrow is a tool associated with William Ruto. It's a tool always associated with William Ruto. But when we look at 6,000 we are being promised after Raila Odinga ascends to power, isn't it? Yeah. But there is nowhere William Ruto is promising as a Wheelbarrow after ascending to power. He's only giving Wheelbarrow to some people who need it, to those only who need it, even before he ascends to power. You see? So, Mr. JK, yes, when you look at Baba, the 6,000 is not for everyone. Of course, me, I'm working. It's only for those who don't have jobs. Yes. Yeah, the vulnerable families. Now tell me, utachukua 6,000 ama utachukua Wheelbarrow? Sasa hizi zimekuwa hapa. Yes. Utachukua pesa ama Wheelbarrow? Sasa hii wewe ukiweka hapa, tuachane na mambo ya baba na William. Tukubali tu kwa baba na juu kama anakupatia 6,000 inamaanisha 6,000 baba ameleta. Kama unachukua Wheelbarrow ni Ruto ameleta, so anakupatia. Nakupatia sasa 6,000. Ni wewe ama ni baba ananipea? Ina depend ni mimi nimetumwa. Kama ni wewe MJ, mimi nachukua. Kama ni wewe, lakini kama ni baba, lazima tuangalie hapa. Get this point, tuko politics sahi, si ndio? Yes. So usione ni yeye anakupatia, ametumwa. Baba amempatia 6,000, Ruto amempatia Wheelbarrow akulete. Sasa iangalie hivyo. Kama ni baba amekupea, sitachukua. Lakini kama ni zako umetoa mfukoni, nitachukua kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Sasa utachukua Wheelbarrow ama pesa? Wheelbarrow? Nataka uchague kitu moja. It depends unaileta aje. Ukiniambia politically, yes. Wewe ukinipea pesa, wewe kama wewe, mimi nitachukua hiyo pesa. Kwa sababu ni wewe. Utachukua Wheelbarrow. Because you are not asking me to vote for you. Politically, if you ask me to vote for you so that you can give me no. Okay, we are asking under these circumstances. Yes. Baba sends him to give you 6,000. Yes. Then Ruto also gave him a Wheelbarrow to give you. So you have to choose. Yes. Na ukichoose pesa inamaanisha unaenda na baba. Ukichoose Wheelbarrow unaenda na. That is what we are trying to ask you. I better choose a Wheelbarrow to go with William Ruto. But I can't go with Are you contented about that? No. It depends where are we going. Looks like you are not so certain about your chama. No, I'm certain because this Wheelbarrow, you are bringing the issue of Wheelbarrow in a wrong way, because when William Ruto was talking about mambo ya Wheelbarrow na mkokoteni, he was only talking about those hustlers that are wale watu ambao wako chini kimfuko. Hakuwa anaongelea Kenya wote. Kwa hivyo mimi naonelea kama amewapea Wheelbarrow at that time, they needed it. Then it was good for them to take that Wheelbarrow. But if baba anameona kwamba hii Wheelbarrow haifai kwa wananchi, then yeye angeona hata awapee gari at that time. Angepea wale, kwa sababu William Ruto akipeana hizo mambo ya Wheelbarrow, hakuwa anapea kila mtu. Hata nyinyi hamkupata Wheelbarrow. But alikuwa anapea wale wanahitaji. Anawajaribu kuwahimiza, kuwatia moyo kwamba kazi ni kazi. Yes, kazi ni kazi. I have a question for you. What if kama mtu amesoma sana, amefika hadi university, ako na mpaka masters, lakini hawana uwezo, hana kazi, kwao bado wako vibaya. Apewe Wheelbarrow, itamsaidia aje? Haitamsaidia, atapewa kazi. William Ruto is promising jobs. He's not promising Wheelbarrows. Sijaiona in a rally where William Ruto is promising Wheelbarrows after sending to power. I've never mwaka uliopita tuliona akipeana Wheelbarrow pale kwake Karen. So, ukisema kwamba ha promise kuwapa watu Wheelbarrow na tuliziona pale kwake Karen akipeana, unajaribu kumaanisha nini? Najaribu kumaanisha wakati mimi nakupea
kitu kama tuseme nakupea machungwa ule. Ni tofauti sana nikikwambia nitakupea machungwa ukinifanyia hivi na hivi. Ni tofauti sana. Kwa sababu hapa hivi ni wakati huo tu ambao nakupea. Haimaanishi kwamba in future nitakuwa nakupea. Yeah. Wow, tutakuwa tunawapa nafasi watu hapo baadaye wa join, waulize maswali, wazungumze nanyi. Naomba sasa tuende kwa mam ambaye anasema yeye anakufa na Azimio la Umoja. Mam, naomba ukaribia microphone ili watazamaji wakusikilize vizuri. Usisonge sana, acha nikusongeshe microphone ili tusikie watu watasemaje. Na wewe ambaye unasema wewe na baba same WhatsApp group. Anyway, karibu Mtembei TV tena mam. So mam, ni kipi ambacho unaona Raila ataleta hapa Kenya ambacho hakijawahi kuonekana na wale viongozi wengine ambao wamekuepo? Thank you very much, Mr. GK. Nite Majoka. Majoka. Yes. Yes. Mimi na support Azimio la Umoja. One Kenya, one shillings, one vote. This coalition is not about Raila and others. It's about Raila and Uhuru, the president, the sitting president. Yes. And we must call Uhuru the president, and we must give him, he deserves respect as the sitting president of this our beautiful land. The reason why I'm dying with Azimio, let me talk about Baba. I like Baba so much in my life because I know more about him. The reason why I like Baba, he and others, they play a very important role in this country to end the powerful Khan regime. Secondly, he's a nationalist. Yes. He's a patriot and reformist. It's a walking reminder, Kenya the past. Raila spends most of his time in prison for his political activism. He deserves respect. Wow, sasa ndugu yetu hapa Wafula kutoka kule Western, yeye anasema anamsupport kiongozi wa UDA. Na sana sana kule Western tunajua watu wengi ni wa Azimio. Wewe unachukuliaje hayo wakati tunajua huyu pia ni mtu wako wa karibu? I beg your pardon? Wakati mwingi tunajua kule Western wana support Azimio sana. Yes. Ni watu wa baba. Na ndugu yetu hapa Wafula kutoka Western, yeye anamsupport Ruto. It is his right. It is my right to support. In Kenya we have a freedom. You can decide to go wherever you want. But what I know, who can make Kenya ni Baba na Uhuru. Wow. Huwa inasemekana kwamba baba sio mbaya, lakini wafuasi wake ndio wabaya. Ndio huwa wanarusha mawe, wanatoa vita. Kama siku ya Jakaranda inasemekana kwamba watu wa baba ndio walitoa vita, wakaanza kurushia watu wa UDA mawe. Jitetee sasa, useme kwa nini watu wa baba wanarusha mawe. With it. Because I'm a politician. They could have leave Ruto alone to play his politics, then they could stay away from that meeting. There's no need of throwing stones for a leader. Ruto is the deputy of president of Kenya, and he's our son. Yeah, they could have done that. Ni nini na kufanya uone Ruto hafai kuongoza nchi hii? Because Ruto is, I don't say Ruto is a bad person, but Ruto is still young. He can just live for Baba for 5 years, then he will continue with the president. Mbona Ruto asiongoze saizi? Kwa sababu ni mdogo? Au? Ni mdogo. Hana uongozi kabisa au? Kona, he has presidential gate, but I just begging. I'm a beggar. He can live for Baba to rule for only 5 years, because he's the father of democracy. He's fought for many years, stood firm to fight for this country. He's the real deal of this country. Handshake imebadilisha maisha yako kiasi gani? Kabisa. So we have in peace in country. I can walk everywhere. Because the tension was too high, but
for the sake, Baba and Uhuru, they put their interests aside and help Kenya. Wow. Already tuko na watu zaidi ya 600 ambao wanatazama. Naomba watu wanaomba kujoin hii conversation. In 5 minutes nitakuwa nawapa link ili muweze kujoin na kuzungumza na guest wetu in 5 minutes tunaporudi kwa Wafula hapa. Wafula, naomba nikuwekee microphone au unaweza ichukua tu ili tuendelee kuzungumza. Sasa Wafula, mam hapa anasema kwamba Ruto bado ni mdogo, anafaa mwachie baba 5 years alafu atachukulia from hapo. Unakubaliana na mama? Mama, mimi naona nimefurahi sana kwa kuongea hivyo, kwa sababu hata yeye anahakikisha kwamba Ruto ni kiongozi ambaye ako na leadership qualities. Only that is young. But let me tell you, even if you are young, but you have an idea that can help very millions of Kenyans. You are better than that old person who doesn't have an idea and a focus. Because now, look at what Mom is saying. He's saying that William Ruto should not lead this country because he's young. And how can you say someone is young yet has got some leadership qualities in him? And you want to tell me to bring on board someone who is older and does not have any interest for Kenyans, doesn't have a focus, doesn't have an agenda, mtu ambaye anaweza potesha inji wakati wote ametaka, anaweza poteza wananchi wote kwa handshake tu, anaweza hata leta watu ambao hawafai kwa hii inji kwa sababu ni mtu ambaye hana msimamo. Unaona, mimi nashukuru sana William Ruto kwa sababu mimi namuona kama mkombozi wa mahasola, mkombozi wa wananchi. Ni kama tu Yesu Kristo vile alivyokuja kutuokoa kutoka kwa dhambi. Pia William Ruto naona ni mtu ametumwa na Mungu kwa sababu yeye kulingana na ile mambo yake ya bottom up ameileta vizuri kwamba hao watu ambao siku hizi hawasikiki, iko siku moja watakuja kusikika na watakuja kuinuka. Na umaskini wako utakuja kuisha. Kwa hivyo William Ruto ni kiongozi shupavu. Hata mama amesema hivyo. Ila tu miaka, lakini miaka yake labda mama hana information. Miaka yake as a Kenyan citizen, you are able to vie for the presidential election after attaining an age of let's say 31 years and above. So you cannot say William Ruto is young yet is the deputy president. If he was so young the way Madam is putting it, then he should not be deputy as per now. So that one, I cannot substantiate or I cannot subscribe to that fact. Yes. Bro, Wow. Bottom up inamaanisha nini? Bottom okay, maybe you don't understand or you are not a good listener. What is the meaning of bottom up? When you listen to Dr. William Ruto, he puts it so well that bottom up is an approach designed in a way that those people who are below financially, wale watu ambao hawasikiki, wale watu ambao hawana pesa, wale maskini, walalahoi mabwenye, wale walalahoi kabisa, wamedharauliwa na hawa mabwenyenye walio juu. Kuna kitu ambayo kwa serikali inaitwa trickle down, kwamba pesa itoke juu, itoke kwa mikono ya wale mabwenyenye, ndio iweze kufikia mwananchi mdogo. Saa zingine kwa sababu ya corruption haifiki. Lakini William Ruto hataki kutumia hiyo wakati atakuwa president. Yeye atakuja na mtindo wake wa bottom up such that pesa itoke chini ikuje juu. Sasa bottom up ni hali ambapo pesa zinatoka chini zikipanda juu, sio kutoka juu kwa mabwenyenye zikishuka chini kwa maskini. Yeah. Wow. Asante sana Wafula. Vijana wengi sana wanaingia siasa. Yes. Wewe nikuulize swali. Unachukuliaje vile vijana akina wasanii, akina Jalango, akina Babu Owino, akina Mohamed Ali waliamua kuingia siasa na mpaka mwaka huu wamejitokeza wengi sana kuingia siasa? Yes. Maoni yako ni yapi kutokana na hayo? It depends huyu msanii akona nia gani, especially if you have a dream and you want to go somewhere. If you remain focused, you will get there. And by the hand of God, some of them are getting there. Because ukisema wasanii wamejaribu kuingia kwa siasa,
hiyo ni sawa kwa sababu hiyo ni right. It's their right. Hiyo inakuwa ni right yao kuingia pale kwa siasa. Na kwa sababu pia wao wanaona wako na uongozi ndani yao, hapo hivyo wako sawa. Wako sawa kabisa. Yeah. Wow. Sasa nataka tena nikuulize, juzi kiongozi wa hapa 254 Rais Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa kule Mombasani na akadai kwamba maendeleo hayafanyiwi juu ya malori kila siku. Uliona hayo mazungumzo? Hayo mazungumzo niliweza kuyaona. Na alikuwa akimuelekeza naibu wake. Asante sana. Maendeleo yanafanywa kwa lori kweli? Sio kwa lori, alisema kwa gari. Sawa? Na nashukuru William Ruto pia hakunyamaza, alikuja peupe kwa umati na akamjibu rais. Akaambia rais, hii serikali ya Jubilee, unaposema kwamba serikali ya Jubilee imefanya ABCD, kumbuka mimi ni mmoja wao. Pasipo mimi Jubilee haingeundwa. Kwa hivyo there is what we call planning of the theory work. After planning the theory work in the office, then you come out in the field and practice what you have planned. So Ruto wakati yako juu ya gari, yeye ako pale kuhimiza wa Kenya kwamba tumejaribu kufanya ABCD, lakini ABCD haijafaulu kwa sababu ya ABCD. Unaelewa pale? So yeye ako na there is what we call political campaign. Yes. If you want to send the message to the Kenyans, you can come out openly. Na usimame juu ya gari waweze kuambia, si lazima ukue kwa ofisi. Na kwa ofisi pia mambo ambayo yanapangiwa kwa ofisi William Ruto ameweza kuyapanga earlier before. Ameyapanga vizuri na yakafaulu. Sasa kwa saa hii muda huwezi niambia kuna kitu kingine bado hajafanya. Na kama kitu kingine anaweza anzisha, inaweza kosa kusha kwa sababu muda umekusha. Muda umekusha kabisa. Kwa hivyo William Ruto ako right kusimama juu ya gari na kuambia wa Kenya yale ambayo wamefanya na yale ambayo haijatimia. Wow, mam, naomba turudi kwako sasa. Uniambie mam. Ruto ako na rights za kuclaim eti kwamba maendeleo ambayo yamefanyika kwa serikali ya Jubilee amehusika. Yes. Kivipi? See, he's the deputy president. Lakini ukiangalia hawajakuwa na mahusiano mazuri na rais. Yes, I know that. Sasa nikuulize. Unaamini kwamba kiongozi wa ODM Raila Odinga aliharibu mahusiano ya wawili hao, rais na deputy president? No, you don't understand the world, my son. Raila was not against these two, Ruto, the son of Sarah. He's not against him, but Raila put Kenya first. He wanted to help Kenya to be in another, to stop internal conflicts between tribe and tribe. Is what he was trying to do. Raila, Ruto, I can say Ruto had a hidden agenda. That's why he refused to follow the two principles. Because by the time Raila was going to have a handshake with the Uhuru, even Ruto himself didn't know. Why? Because Ruto was not the president, but was not the president. Yes. It is between the two principles. Sasa, I can say, Raila, as you know, even I can say, let me say, sometimes you have two wives. The first wife, after seeing the second wife, he changes his mind. She changes his mind. Yes. And you know, the first wife and the second wife, sometimes some different characters that I don't understand. Sasa, that's, I can say, Ruto anaona kama Raila aliharibie sifa yake. Maybe there's something was planning to do for Uhuru, but Raila has cleared everything. Wow. Asante. Watazamaji wa Mutembei TV, naona tayari guest wetu wanazungumza, lakini pia kuna
kuna watu ambao wanaomba kujoin. Nataka niwape nafasi wale wote ambao wako hapa. Naona kuna Swale, kuna Steven, kuna Mr. Wangiro. Iwapo unataka kujoin hii conversation, just click the link ambayo inapita hapo kwenye sehemu ya comments, uandike jina lako, ujoin hapa na uzungumze na hawa wageni wetu. Kwa hiyo tunaanza na Steven, tuende kwa Wangira, alafu tuende kwa Swale. Na uzungumze na hawa tuende kwa Swale. Okay, Steven, kuna background noise, naomba upunguze. Kwa hivyo tuende kwa Wangira. Wangira, please unmute your mic. How are you? How are you? Good morning, sir. Good morning. How are you doing? I'm good kabisa. Tuambie unajoin kwa maeneo gani? Niko Nairobi. Okay, karibu hapa Mtembei TV, zungumza nasi. Asante sana. Niko na swali kwa bwana Wafula. Yes. Wafula Karie. Kamera hiyo. Parimulam. Ndimulamu sana. I have one question for you. Okay. I've listened to your interview. Yes. And you have purported that for Raila to join. I've listened to your interview. You have purported that for Raila to handshake with Uhuru Kenyatta, he was bribed. Can you elaborate what you mean by he was bribed? Okay. Umesema wewe unaitwa nani? Nikumbushe tu kidogo. Wangira. Okay, Mr. Wangira. According to me and according to my research, wakati ambapo Raila Amolo Odinga alikuwa pande yetu, wakati tulikuwa tunamshabikia, yeye alikuwa na msimamo, but along the way akapoteza msimamo wake, kumaanisha kwamba hakuwa na ule msimamo ambao alikuwa nao mwanzo. Akafanya mistake, akaenda kusalimiana na Uhuru Muigai Kenyatta. Na kulingana na mimi, ndio salamu kama hiyo ifanyike, kwa sababu look this situation, wakati huo kulikuwa na a lot of chaos. Raila akihutumu kwamba rais ameweza kuiba kura, rais amefanya hivi na hivi, huyu rais ni mbaya, huyu Uhuru Kenyatta ni mbaya, wametujibia mashamba, wametubia pesa za umma. Kwa hivyo huwezi niambia kwamba Uhuru Kenyatta anaweza salimiana na mtu ambaye amekuwa kimtusi, ambaye amekuwa adui wake, ambaye analeta paka vita injini, na wewe ni rais. Ilingeleta picha mbaya sana kwa rais. Kwa hivyo rais angefanya jukumu, ilikuwa ni responsibility ya rais kuhakikisha kwamba kuna amani katika hii nchi. Na kuna njia nyingine angetumia, lazima angebribe huyu mtu ambaye amekuwa ni adui wake. Kumbuka kukaa chini na adui wako kwa meza moja si rahisi vile unavyofikiria. Rais alijaribu mbinu zake zote ikashindikana, mpaka ikabidi sasa atumie pesa aweze kunyamazisha Raila Amolo Odinga, because Raila Amolo Odinga alikuwa ameenda mbele. Na hapo ndipo uko na ushahidi wa kusema Raila alihongwa. Ushahidi ipo, labda wewe usomi historia vizuri. Ukikaa na hapana, uko na ushahidi. Wewe sijui uko nchi gani, lakini nakwambia aje, kama wewe ni mtu wa kufuatilia historia vizuri, ushahidi upo. Labda unajua hatuongei maneno ya historia. Tunataka ushahidi. Uko na ushahidi? Ushahidi upo. Toa ushahidi basi. Sasa wacha nikwambie hivi, mimi nasema aje, Raila Odinga hangekuwa mtu hivyo wa wewe usiseme toa ushahidi. Ushahidi upo. Sasa wewe uko wapi? Ushahidi upo. Utoa ushahidi. All right. Mr. Wangira, naomba tuende kwa the next question, kwa sababu naona sasa umeanza kukasirika. Uko na swali lingine? Sijakasirika. Sasa itaki hasira.
Asante Ruto kwa shule. Asante sana Mr. Wangira. Alright, tutaenda kwake Swale alafu tuwape wengine nafasi. Kuna watu ambao wanauliza njia ya kujoin. Iwapo unataka kujoin, kuna link ambayo inapita hapo kwenye sehemu ya comment. Click hiyo link, uandike jina lako alafu itakuwa rahisi kwako kujoin hapa. Twende kwa Yego. Yego, good morning. Yego, please unmute your mic. Thank you. Good morning. Good morning. Tuambie una join ukiwa maeneo gani na tafadhali ongeza sauti. Hapa niko Wazingishu County. Yes, kwa hivyo nimesikia my brother from my political judgment is that ndugu yangu is a strong supporter of William Samoei Ruto. Na ameweza kutueleza kwamba ama kuhusiana na yale mambo ambayo the president alizungumzia juzi. Okay, I want to come to agreement with him that there is no way the president can say amefanya kazi without involving his deputy who is William Ruto, kwa sababu this government was formed together with William Ruto and his team. So whatever the Jubilee government is actually planning and undertaking kwa wananchi, it means this one it is a joint action between Uhuru Kenyatta and William Ruto. And so this political hit out here should not actually divide them. Whatever they have done, we Kenyans, we appreciate. And Uhuru should know that he is now serving for his last time. And we need the next person to take over the government. So maybe my question to my brother there. Let me elaborate to the Kenyans and tell us how will William Ruto himself prove to us that he is going to work in a very humble way. Because we all know that for any leader to work lazima awe anarefer to the previous leaders. Atuambie vile atafanya ama vile anafikiria William Ruto atafanya kazi without referring to the current president ambaye ni Uhuru Kenyatta, kwa sababu atakuwa anahitaji mwelekeo kutoka kwa the former president who will be Uhuru Kenyatta, if in case William Ruto wins the race actually. Sijui kama unanipata. Kindly, I'm not hearing you. Sijui shida iko wapi. Okay, thank you so much. Okay, in politics, my brother, there is what we call, there is no permanent enemy and there is no permanent friend. William Ruto, if in case or in an event he wins the election, he will be able to bring back his friendship with Uhuru Kenyatta. So today they might be enemies, the way you say. But let me remind you, sometimes what they talk might not be exactly who they are. You may be surprised. Maybe these people are still friends, only that they have interests. Maybe they are only having what we call ideological differences. Mm-hmm. But a time comes when they sit together and they say, there was a time you were my friend and I was your friend. Okay. Therefore, let us discuss these things. And now that because Uhuru Kenyatta is now going out, is the outgoing president,
there is no way you can tell me that he has a lot of impact as per now, because today William Ruto is only looking for the presidency, while Uhuru Kenyatta is not looking for anything in this country. He's just outgoing president. Are you getting me? Yes. So there will be time where these people will agree, because they have been friends. And there is nothing impossible in politics. You can be my friend today, tomorrow you are my friend. And tomorrow you are my enemy. You never know. All right. Yes. Wow, naomba tumpe nafasi Job, alafu naona wageni guest ni wengi sana ambao wanataka kujoin na kuuliza maswali. Kwa hiyo naomba tumpe kila mtu nafasi. Iwapo basi unajisikiza huko nyuma, naomba uweze kupunguza sauti. Tafuta pahali ambapo hakuna kelele ili watazamaji wapate kuwasikiza vizuri. Wow, tuende kwake Job. Job Omami, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Mr. Machoka, how are you? I'm good kabisa. Tuambie unajoin ukiwa maeneo gani? Niko Nairobi. Yes, karibu na zungumza nasi hapa Mtembei TV. Okay, mimi kwa upande yangu. Yes. Naangalia I am most support of Raila Odinga. Na I am ready to defend my sister there. First of all, my brother there is saying that Raila Odinga alihongwa ndio akapata kuingia, kwani kufanya handshake na Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa upande yangu hiyo sio poa, na akiulizwa atoe evidence ya kutosha, sioni kama ako nayo. Mnanisikiza? Hello, mnanisikiza? Mnanipata? Yes. Now don't vote us in this country. Na kuna watu those people when you were going to president 2017 they were two, Uhuru Muigai Kenyatta and Raila Odinga. Raila Odinga alituambia sisi wafuasi wake tutafika Canaan. Now ile kitu alifanya it is that alienda kwa Uhuru Muigai Kenyatta ndio apeleke mahitaji yetu, na Uhuru Kenyatta alikuwa na watu wako na mahitaji yake, yani manifesto yake, na Raila akakuwa na manifesto yake. So the moment waliingiana pamoja, sisi tuliwakilishwa pale na wale walikuwa wa Uhuru Kenyatta wakawakilishwa pale. Na Raila Odinga ukimwangalia vizuri sio mtu wa kuhongwa, ni is a man mwenye anasimamia msimamo wake from the start go. What I am asking my brother, aje porocho ya kusema Raila alihongwa, hiyo hatuwezi patana na yeye. Number 2, akasema Uhuru Raila Ruto apatiani Wheelbarrow. It is a symbol of the party of UDA. Juzi mkiangalia Githurai, huyu jamaa nominated senator Isaac Mwaura alienda akabaridi watu pale, akawapea Wheelbarrow zaidi ya 100. Na sijawahi iona Raila Odinga akibaridi watu wake nikiwa mmoja wao tukipewa machungwa. Sijaona kitu kama hiyo. So what I am asking my brother is this: tufuate historia, tujue in this country who can lead this country in a good manner. A guy who can respect the president, a guy who is ready to serve for the common mwananchi. Why am I saying those words? My sister there amesema hivi, the entire life of Raila Odinga amespend kuhakikisha kwamba Kenya yetu iko mahali penye imefika. Demokrasia imeletwa na huyu Raila Odinga na wengine. Multi-party system imeletwa na huyu Raila Odinga na wengine. Now huyu jamaa tunaita deputy president, yeye anapinga kila kitu yenye naleta. Ukiona the 2010 constitution
ambayo watu wengi waling'ang'ana mpaka ikafika penye iko Raila Amolo Odinga akiwa mmoja wao. Huyu Ruto alipinga. Na sasa ukiona is among the people wenye wanang'ang'ana kutengeneza chama zao. Sasa ako UDA. Na UDA imetengenezwa kutokana na juhudi zenye Raila amefanya kwa hii Kenya, ndio chama sikue mingi. Ukiangalia watu wote wanazunguka kwa kitusi Raila Amolo Odinga kwa ile maneno amefanya, wanalipu, yani wanafuna from chaso ya Raila Amolo Odinga. Now what I am asking my brother there, ukitaka kukua a good political analyzer, number one, angalia upande ya Raila, useme Raila has done good of this country, Ruto has done good of this country. Mimi nataka niambie hivi, ni nini Ruto amefanyia Kenya ana prefer akuwe president of this country? Ni nini Raila Amolo Odinga amefanya ana prefer akuwe the best president of this country? Me, I have reasons why I am supporting Raila Amolo Odinga as compared to Ruto. Because ukiangalia Ruto amekuwa kwa politics for a long time. Amekuwa minister, amekuwa deputy president, amekuwa kila kitu. Kama sasa from 2013 mpaka 2018 wakati Uhuru na Raila waliungana mkono. Mimi nataka niambiwe ni nini Ruto amefanyia hii nchi yenye inamfanya akwe president. Kwa mfano, mimi I am a married person. Being married, wakati nilioa bibi yangu nilimuoa anisaidie akue my helper. Akiwa my helper, yeye ndiye anafaa anisaidie chochote chenye inanishinda. Tukae na yeye kwa meza tusaidiane. Nikiona huyu hanisaidii, mimi namuweka kando, because nitamueleza maneno mawili matatu. Nikiona because we need to move. As a country we need to move. All my life needs to move, to change from one place to another. Kama nikiona hanisaidii, mimi mwenyewe nitaangalia zile njia nitataka kujisaidia kimaisha. Sitaki mtu mwenye ananifuruta chini. No. Thank you. Asante sana. Iwapo pia unataka kujoin, just click the link ambayo inapita hapo. Kuna watu wanauliza njia ya kujoin, unaandika jina lako alafu utaweza kujoin hii live stream. Naomba tumpe Collins nafasi azungumze. Iwapo una swali kuuliza mam hapa ambaye anamsupport baba, unaweza ukazungumza naye, lakini pia tuko na Wafula ambaye anamsupport Deputy President William Ruto. Collins, yes. Thank you very much. Karibu hapa. Yes, maeneo gani? Hii ndio nafasi yangu ya kwanza kujoin. And nataka kujibu huo msee. Nimesikia akiongea vitu zingine hapo kuhusu Raila na anajaribu kuweka assertions zingine ambayo nataka nimpinge vibaya sana juu. Unajua inafaa tuongee facts na tuongee matendo za mzee, tuongee mzee baba amefanya nini kuanzia vile ule jamaa mwingine alikuwa ameongea. Akisema mzee alikuwa ameongwa, sisi tulikuwa pale, tulikuwa wafuasi wa mzee. Tuliona vile Kenya ilikuwa imesimama. Na pressure ilikuwa side zote. Uhuru alikuwa na pressure yake, alikuwa anapewa pressure na wase wake. Raila alikuwa anapewa pressure na watu wake. Ilifika mahali hata hizo portraits za prezo zilikuwa zimeanza kuwekwa chini, zinachomwa. Inamaanisha Kenya ilikuwa imesimama. Na lazima solution ingepatikana. Sasa mtu hawezi kuwa kwa media anaanza kusema ati huo mzee aliongwa. Mzee alikuwa na pressure na nchi mzima, taifa mzima ilikuwa imekaa chini. Mapastors, maklaji, international leaders walikuwa wanaweka pressure Kenya. Lazima hao wase wakae chini wapate suluhisho ili Kenya songe mbele. Juu ukiangalia politics zile zilikuwa zimepita, kuna mali wabunge wengine walikuwa nasema tugawe Kenya katikati. Raila apewe Kenya yake aongoze, Uhuru aendelee na Kenya yake. Sana sehemu za Nyanza ilikuwa imesimama. Na ilikuwa ile kura watu walikuwa wamepiga na ile uchungu, watu walikuwa wanataka change. Unaona?
Sasa ukikuwa kwa media unaanza kusema juu sasa una support Ruto, unaanza kusema ati Raila aliongwa. Mimi tangu nizaliwe mpaka sasa sijaona Raila akichukua ongo. Na rally za Raila hata ataangi pesa, watu wanampendanga ile upendo yake, upendo tu. Ukisikia Raila ako mali fulani, unatoka tu pale unajipata ushafika pale. Sasa tupige siasa safi, tupige siasa za maendeleo, siasa za kujenga. Unaona? Hii katiba sasa hii Ruto na enjoy saa hii aliipinga na alikuwa na propaganda akisema ati hii katiba wanaume wataoana wenyewe kwa wenyewe. Unaona? Hii katiba tangu tuipitishe 2010 sijaona mwanaume Kenya ameoa mwanaume mwenzake. Hizo ni assertion Ruto alikuwa anasema na propaganda. Hao wazee wawili waliposhikana tukakuja na hizo 9 points agenda na ndio BBI ikakuja. Ruto alienda tangaza ati wao wazee wanataka kutafuna madaraka nini. Unaona? Lakini zile shida wali outline ili watu wapate usaidizi. Hiyo ndio sababu hizo points 9 zilitoka ndio BBI ikatokea. Unaona? Sasa Raila amekuwa akitakia mema, amekuwa akitakia mema Kenya, amekuwa akitakia mema wa Kenya wote. Hiyo freedom uko nao hapo kwa studio naongea. Bila Raila na wale wakereketo wengine kukaa chini na kupigania hiyo freedom, ungekuwa hapo kiongea kwa hiyo mic. Sasa we have to appreciate this mzee. Na huyu mzee sasa hii age yake hakuna wisdom, anaweza ongoza hii Kenya mzuri hata kuliko Ruto. Ruto kwanza atulie. Akitaka rais aitafute 2027 huko kama 2040 something huko. Ruto amekuwa kwa serikali why 92 amekuwa na Moi akichapa wasee. Wao ndio vijana walikuwa natumwa na Moi kugonga wasee. Wakijaribu kuijumu freedom ya wasee. Ni nini amefanya? Ukisikia hata clip za Jironga kiongea utasikia zile vitu walikuwa nafanya na umse, vitu mbaya ambaye huyu jamaa amekuwa akifanya. Na sisi wa Kenya tunaziona. Uweze niambia saa hii nimemaliza chuo alafu unakuja sasa unaniambia unipe wheelbarrow. Wheelbarrow itanisaidia na nini? Huyu jamaa alipromise watoto ma laptop. Hizo ma laptop ziko wapi? Ule mtoto alipromise laptop ashafanya mtihani. Tuongee ukweli. Na tuongee agenda za mtu. Tusiingie kwa podium tunaanza kutusimse. Sema yako ile kitu jamaa yako anafanya na mimi niseme yangu, lakini tusilete propaganda kuchafua jina msee. Mimi ni Collins naongea kutoka Murang'a, niko Murang'a, sehemu inaitwa Ndakaini. Sana Collins, naona unaongea vizuri lakini usisahau kwamba wakati unasema huyu msee alipromise watu laptop na auzioni. You have to be informed. William Ruto is not just an individual. He is an office. And remember, William Ruto today, the deputy president, together with Uhuru Kenyatta, you cannot say William Ruto promised. It's the Jubilee government which promised. And among those things that has succeeded in Jubilee, there are those that have failed because of 1 or 2, 3 issues. One is just because maybe William Ruto was sidelined in politics. That's why some things have not succeeded. Are you getting? Now, Raila Odinga came in to interfere. In fact, the BBI you are talking about today, the BBI is not there. It's not being talked about. It's only you that you are talking about BBI, and I'm worried because BBI is one of the factors that has led to the failure of Jubilee government. Instead of discussing the four big agendas, they are talking about BBI. Are you not seeing that Uhuru Kenyatta, together with Raila Odinga, were not fair to the Jubilee government to come in and interfere with all plans that the Jubilee had planned before? Are you seeing something wrong there? Are you not seeing something wrong? Okay. Brother. Wacha nikwambie tu kidogo tu. Tangu hao wazee president na Raila wakishikani. Mimi nakaa Murang'a. Ungeweza kukaa huku unaongea Jaluo, hata jina Jaluo peke yake ilikuwa shida. Lakini naishi na wase hapa ndani. Peace ilikuwa restored. Au mandugu zetu ni watu wa biashara. Peace ilikuwa restored. Hiyo kushikana tu mkono.
na kuna vitu mingi sana mazuri zilikuwa zinatokana kwa hiyo BBI ambayo ilikuwa inaenda kufaidi the entire Mount Kenya region. Unaona? Na BBI siwezi ongea juu ya BBI so much. Hiyo ni kitu iko kwa kotini na ni prejudice nikiongea sana juu yake. Wacha koti ifanye mambo yake, iko kwa Supreme Court na sisi tuko na hope hiyo kitu inarudi. It will come back, itarudi na itapita 100%. Hiyo nakwambia, just take it to the bank. Hiyo nimekuambia free, take it to the bank, itarudi. Na ikirudi kwa hii TV hapa tutaongea hapo na tutasalimiana. Tutasalimiana kwa hewa. Hiyo nakwambia, hiyo ni promise nimekupea. But tuende kwa maendeleo. Hao wase waliposhikana, mambo zilifanyika. Hata ukiangalia saa za Nyanza, maendeleo zilifanyika. The entire Nyanza ilikuwa marginalized. Maendeleo hazikuwa zinafika huko. Tulikuwa tunakaa kama watu wako kwa serikali. But kushikana, mabarabara zimetengenezwa. Ukiangalia Lake Victoria imefunguliwa. Meli sasa imeanza kukimbia kwa hiyo lake. Unaona? Shipyard imetengenezwa, mameli zinatengenezwa. Hiyo ni opportunity, job opportunity, watu wanapata kazi. Tuangalie hizi facts, vitu zimefanyika. Tusiseme tu ati mzee amekuja kwa Jubilee wameshikana akaribu maendeleo. Maendeleo zimefanyika kwanza kwa hii term, the last term tangu wase washikane. Mingi sana na imefanyika imespread across. Enda Mombasa utapata vitu zimefanyika, Lamu zimefunguka, enda Kisumu, enda Kakamega, every part ya Kenya kila kitu imefanyika, mabarabara zinafunguliwa. Juu Uhuru Kenyatta alipata peace of mind. Ule mtu alikuwa na drag chini maendeleo zake zisifanyike, akapata mtu anamshika mkono ambaye anafanya. Unajua saa zile tuko na animosity, violent kila mahali, huwezi fanya chochote. But saa zile hiyo animosity cool down kwa njia ya kushikana na kusalimiana mikono, unaweza fanya kitu. Na Uhuru ile atimize agenda zake na legacy yake ya second term, ilibidi wasalimiane ndio inchi irudi chini, ile mawimbi ya siasa irudi chini, kazi ifanyike, watu wapewe kazi, vijana wapate kazi, maendeleo ziendelee. Na hiyo ndio kitu ilifanyika. Sasa uwezi kuja kwa media useme ati Raila vile aliingia alifanya, sasa hakuna kitu ilifanyika. Agenda 4 zinaendelea. Angalia universal healthcare zinaendelea. Sijuzi hata Mombasa amelaunch nyingine pale. Inaendelea. Hospitali ziko na machines. Madaktari wanalipwa poa. Mambo zinaendelea. Wewe unaanza kusema ati agenda 4. Agenda 4 gani unaongea hapo kwa nini ati haikufanyika? Na hii support alipata na ndio sababu hizo mambo zote zinafanyika. Sasa my brother, tusiweke politics kwa maendeleo. Mali Uhuru amefanya mzuri, tuseme tu mzee amefanya poa. Lakini tusianze kusema ati sasa waliongea na Raila, sasa alianda Ruto. Ruto ndiye alijaribia mwenyewe. Ruto mwenyewe hata ndiye alikuwa anapanga vile president anaweza kuwa impeached. Unaona? Alikuwa anapanga vile president anaweza kuwa impeached ndio apate hiyo nafasi. So huwezi kuja kwa media. Okay. Collins, naomba nikukata kidogo ili tuwape wengine nafasi. Uko na evidence hapo? Tuwape wengine nafasi. Uko na evidence kwamba alikuwa anataka kuimpeach? Okay. Huyo ni Collins kutoka Murang'a ambaye amezungumza na Mutembei TV. Naomba twende kwake Pius tusikie anasemaje. Pius, good morning. Okay, Pius ako na shida ya internet. Twende kwa Eliud Wanyonyi. Eliud, good morning. Good morning my brother. Tuambie unajoin kuwa maeneo gani alafu zungumze nasi. Niko Nairobi. Yes. Niko South Sea. Sasa mimi nilikuwa nataka kuuliza ndugu yangu. Hello. Yes. Yeye anasema mzee amerudisha nje nyuma. Amerudisha kivipi? Na ilhali anaona wakati tulimaliza kura kila kitu kimesimama. Na kila mtu kila mahali alikuwa na wasiwasi. Sasa vile mzee alienda handshake, kila kitu ikawa sawa, ikarudi normal. Sasa ile swali nauliza wewe mzee. Anasema mzee alienda kugoroga serikali ama alienda kugawanyisha. Aligawanyisha vipi? Ili hali wakati walikuwa wawili. Hello. Vitu mingi tunaona tu kwa macho. Kitu ya kwanza, mzee wakati anaposema Azimio la Umoja, nadhani unanisikia,
mzee anapozungumzia mambo ya Azimio la Umoja, ukiangalia umoja gani huu ambao tunaongelelea, wakati tu yeye kuingiana na serikali ama kusalimiana na Uhuru Kenyatta, alafu all of a sudden kunakuwa na chuki katikati ya Uhuru Kenyatta na William Ruto. Badala ya kuleta umoja, naye anakuja analeta utenganisho kati ya watu wawili. Nakumbuka hiyo serikali ambayo anaenjoy saa hizi ni Uhuru Kenyatta na William Ruto walitengeneza. Kwa hivyo yeye ako hapo illegally. Wakati unasema kwamba wamefanya vitu, jiulize hizo vitu zimefanywa na serikali ya kina nani? Okay, Eliud, unmute your mic tafadhali. Okay, Eliud amepotea. Tuende kwake Steven. Steven, good morning. Very good morning to you. Okay, tuambie unajoin ukiwa wapi alafu zungumze nasi. Najoin nikiwa Masai Mara. Okay, zungumza nasi Steven. Nashukuru sana kwa kunipa nafasi. Yes. Na ni mara yangu ya pili kujoin. Hello. Yes, Steven kitu ya kwanza ninaomba huyu jamaa mwenye anaitwa Wanyonyi aweze kuchunga maongezi yake, kwa sababu unajua huu ni mwaka wa election, and you know very well that during election electioneering time kuna watu wengi wanaongea maneno ya kuwagongesha watu. Hello, unmute your hello. Nakusikia vizuri. Kuna maneno mengi yanayozungumzwa na watu ambayo inaweza watu, na penye unaona sahizi katika Kenya hii yenye tuko, kuna maneno mengi yanayosemwa ambayo inafanya hata watu wanapata jela. Let me just advise this wakati anazungumza katika studio yoyote ama mahali popote penye kufikia watu wengi, aweze kuongea vitu vinaweza kuwa na evidence iwapo watapatikana. Okay, nadhani kuna shida kwa upande wa Steven, anaongea akipotea. Kwa hiyo tutampa nafasi Swale tusikie naye anazungumzaje. Swale, good morning. Swale, good morning. Jaingizwa. Okay, unatujoin, unmute your mic tafadhali. Unatujoin ukiwa maeneo gani? Nipo Bomet. Okay, karibu Mtembei TV, zungumza nasi. Asante. Habari asubuhi kwa Wafula na mama yuko hapo. Habari asubuhi, karibu. Kwanza ningependa kumwambia Wafula aache mchezo. Yeye ni kijana bado na ana maisha marefu katika maisha yake. Tena anafaa angalie nchi inaelekea wapi na ajue ni nini kinafaa kushughulikiwa katika taifa letu la Kenya. Nina maswali kadhaa kwake na ningependa ajibu, si kwangu mimi peke yangu, lakini kwa Wakenya wote. Swali la kwanza, ni nini Ruto amefanyia mwananchi wa chini ili mwananchi wa chini afurahie matendo yake katika utendakazi wake? Ni nini Ruto amefanya? Swali la pili, ni kivipi katika uongozi wake Ruto atakabiliana na ufisadi? How will he deal with the corruption cases? Swali la tatu, yeye ni Mluya. Ni nini Wetangula na Mudavadi anamuongezea Ruto katika meza yake? Swali la nne, amesema bottom up ni pesa zinatoka chini kwenda juu. Hizo pesa zinatoka wapi? Ndio zitoke chini kwenda juu. Hizo pesa zinatoka wapi? Swali la nne, wewe Wafula, wewe mahali nchi ilifika wakati kabla handshake ifanyike, ulikuwa unafurahia watu wakipigana, wabunge hata washikiki kule bungeni?
uchumi wa nchi ulikuwa umeporomoka, jinsi Raila alivyotangaza kwamba watu wasinunue bidhaa za Bidco, mara si Safaricom zisitumike, wewe ulikuwa unafurahia kati mahali ulipokuwa? Swali la mwisho, kwa nini watu wa UDA ama tuseme Kenya Kwisha lazima watumie propaganda ndipo wafurahishe wananchi? Kwa nini? Utueleze ni kwa nini propaganda zinawafaa zaidi ya mambo ambayo yanaweza yakasaidia mwananchi wa chini. Badala ya kutuelezea mtafanya hii, mambo ni kupiga kifua, kulia hapa na pale, ati Raila project wa nani? Project wa wananchi, Raila mwenyewe, si wa mtu. Project umeuliza swali, ngoja ujibiwe. Haya. Okay. Haya. Alright. Okay, swali la kwanza ameuliza mambo gani ambayo UDA amefanya ama Ruto amefanyia wananchi ndio apewe urais. Kitu ya kwanza kabisa, William Ruto is the second in command and is the deputy president wa nchi Swale. Why am I saying this? Because in Kenya we have a government. We have the head of state and we have the head of government. And we have the deputy head of state and we have the deputy head of government, Swale. And this government, there are things that the government promised Kenyans. And among those things, some things have succeeded. William Ruto alone cannot achieve these things without using the government that is in place. So remember, at the same time you are saying Uhuru Kenyatta has done ABCD. You are forgetting that the government that Uhuru Kenyatta is using to accomplish those things is the same government. Ruto. Yes? Are you getting? So yeah, I'm getting you. I'm saying, when you talk about SGR, don't forget William Ruto. When you talk about mambo ya stima na mabarabara, William Ruto is inside. And remember, when you talk about the failures of this country, mambo ya laptop na vitu kadhaa ambazo serikali iliagiza, kumbuka Uhuru Kenyatta must be included. It's not only William Ruto, because the formation of this government is between Uhuru Ruto. In 2017, it was Uhuru Ruto. So do not allow I will not allow someone talking about the achievements of Jubilee government without including William Ruto. You talk about mazuri ambayo Uhuru Kenyatta amefanya, talk about mazuri ambayo Ruto amefanya. Hayo mazuri ambayo yametimia, William Ruto na Uhuru ndio wamefanya. Kwa sababu, kwa hivyo ndio Uhuru tunataka Ruto arudi, kwa sababu wakati ambapo SGR imetengenezwa, yeye amekuwa kwa hiyo serikali. Wakati ambapo mabarabara zimejengwa, amekuwa kwa hiyo serikali. Watu wakipata mastima, amekuwa kwa hiyo serikali. Ndio maana nataka nipe chance nyingine amalizia zile ambazo hajafanya. Haya, swali la pili, Mr. Swale. Wafula. So, yes. Sahizi anapinga SGR Mombasa. Unasema nini? Anapinga nini? SGR ya Mombasa hizi wanaumiza wananchi wa Mombasa. Kama huna habari, fuatilia. Akipinga William Ruto akipinga, ameona labda sio mzuri kwa wananchi. Na kwa sababu yeye ni kiongozi, anaweza ona kuliko vile wao wanaona. Anawezi pinga. Mbona alileta kutoka kwa wananchi wa pale? Mbona alileta? So si yeye alileta, sema government ya Uhuru Ruto ndio ilileta. Usiseme yeye. Why are you talking about an individual? Talk about the office, please. Sawa? Continue. Sorry. So swali ya pili uliuliza kwamba umesema, hebu nikumbushe kiasi. Alright. Corruption cases. Okay, corruption. Yeye atadili aje mambo ya corruption? William Ruto has been in politics for a long time. He knows very well the start of this politics of corruption in this country.
He has been in the government wakati wa Moi, amekuwa kwa serikali wakati wa Kibaki, saizi yako kwa serikali wakati wa rais. Sasa kufikia hapa akona experience. First of all, atafanya kitu ambayo inaitwa forensic auditing. Alafu azibe the loopholes of corruption. Azibe zote. Corruption wakati Ruto ataingia, mimi naamini ataua corruption by 70%. Hatutakuwa tunasikia mambo ya corruption because yeye ni mtu amekuwa serikali. Na vile anazidi kuziiba. Alifanya nini? Do you have evidence? My friend, talk facts. We are on a television. Please talk facts. My friend. Ruto ni mwizi wakati hauna evidence. You cannot Kiza, say Ruto. Kiza. Yes. Wafula. Wakenya si wajinga. Najua. Hata mimi sio mjinga nikisema hivyo. All right. Okay. Swale, asanti kwa maoni yako. Naomba tuwape wengine nafasi. Tuende kwa Gicheri Pius. Tusikie anasemaje. Pius, good morning. Morning, how are you? We are good kabisa. Tuambie unajoin kwa maeneo gani alafu zungumze nasi. Yeah, mimi na join nikiwa Migori County. Yes. Kule West District, Mabera Division. All right. Zungumza nasi Pius. Mimi kitu ambacho ningependa kuzungumza ni kwamba kabla kwanza sisi hatujaanza kufikiria mabaya. Tujue kwamba William Ruto hajawahi kucheza nje ya serikali. Kwa hivyo tuna uhakika kwamba he is the next president of the Republic of Kenya. Good. Haya, hiyo tuweke kando. Kuna mtu ameongea akasema kwamba Ruto kipindi cha Moi ndo alikuwa anahusika kutesa watu na wakunyima wazee raha. Alitumia kauli kama. Kwa hiyo ningependa niseme hivi. The issues of Dennis imefanya na Ruto. Haya, kukamatwa kwa Ligati Gachagua kila Jumaa kunafanywa na Ruto. Ukionekana una support deputy president, DCI kwa mlangoni kwako inafanywa na Ruto. Au hiyo mikakati na mipangilio ya handshake. Tuje kwa corruption. Deputy President 2017 hatukusikia mtu anasema kwamba 2 bilioni zinapotea katika taifa letu. Lakini after handshake Uhuru mwenyewe akatangaza kwamba nchi inapoteza 2 billion every morning. Yaani tunavyoongea sasa hivi kuna mtu amekula 2 bilioni sehemu. Unaona? Na hii imefanyika baada ya Uhuru Kenyatta kufanya impeachment. Wale watu walikuwa wanapigana kudefend corruption, wote wamefanya impeachment, wametoka akaweka watu wake kwa ushauri wa Raila Odinga. Ndio maana tunapoteza pesa nyingi kiasi hicho. Kwa hivyo tusiseme kwamba deputy president hawezi kupigana na corruption. Na mtu anaposema kwamba deputy president ni mwizi, mimi naona kwamba hajafikiria vizuri, kwa sababu pesa ya KEMSA juzi imeliwa na kina nani? Pesa ya wagonjwa si imeibiwa juzi hapa. Kwa hiyo mambo ya Uhuru Kenyatta, Raila Odinga na William Ruto, yani wanasiasa wote, masuala ya wizi tuache, hao wote ni wezi. Wote hao. Kama unapinga, wewe pinga, lakini wote kuanzia kwa Uhuru Kenyatta mpaka hata kwa MCA wako, hata wewe mwenyewe leo hii ukipewa MCA ama kiti chochote, I want to tell you utaiba tu. Kwa hivyo swala la wizi lisitupee nafasi ya kuchaji kwamba ni nani atakuwa kiongozi wetu. Yaani swala la kuiba tuachane nalo. Wakati Anna Waiguru alikuwa na support BBI wakiwa mpaka huko Kisii, walikuwa wanamuona mtakatifu. Hawakusema kwamba Anna Waiguru ndio mtu wa kwanza kununua Wheelbarrow hiyo sijui 80,000 sijui 200,000 za Kenya. Kwa hivyo tunasema hata Wheelbarrow is the most expensive kwa sababu inanunuliwa pesa nyingi kama hiyo. Lakini baada ya kujoin kwa Ruto ndio wameanza kusema ni mwizi. Haya, juzi Mudavadi kabla hajajoin kwa Ruto, masuala kwamba amekula pesa ya makaburi sikuwahi kusikia. Lakini baada amejoin ndio wanasema ni mwizi. Kwa hivyo swala la wizi kwenye wanasiasa wetu, jamani, isiwe sababu ya sisi kuchagua kiongozi eti huyu ni mwizi, huyo sio mwizi. Watu wote ni wezi. Tuangalie agenda. Sisi UDA tuna agenda. Tunasema bottom up, tunasema pesa mfukoni,
tunasema kazi kwanza, Kenya kwanza. ODM Azimio wana nini? Wana agenda gani? Because politics is all about agenda. Watuambie wao wana agenda gani? Hawana agenda, hawana lolote. Now when we talk of respect, kwamba deputy president has respect president. Naibu wa Rais William Ruto is the deputy president of the Republic of Kenya mpaka sasa hivi na mpaka itakapoisha. Lakini unaona juzi Babu Owino alichokuwa anakiongea, anatukana kwamba hawa watu sijui wanatingiza mti, kumbi inatingizika nini huko. Waliona. Hiyo ni respect. In politics usiwahi kuexpect kwamba your opponent will respect you. Hiyo ni kitu ambacho hakipo. Your opponent atakutukana kwa siasa, Ruto atatukana Raila atatukana Ruto. Hiyo ndo siasa yetu, tunaelewa vizuri. Kwa hivyo kuna baadhi ya vitu tunafaa kuangalia tunapokuwa tunachagua kiongozi. Kwa mfano William Ruto anapokuambia kwamba tutatoka chini twende juu, anamaanisha ya kwamba ata invest kwenye infrastructure, ataweka pesa kwenye viwanda. Kile kiwanda kilikuwa kinaajiri watu 300 kipanuke zaidi kiwa kikubwa kiajiri watu mpaka 1000, watu mpaka 2000 ili watu wapate ajira, wapate pesa. Na kile kiwanda kikiwa kikubwa, ina maana hata wale wafanyabiashara wadogo hapo nje wanapika chai, wale wafanyakazi wanakunywa, watu wamefungua hapo M-Pesa, hata hao watu wa bodaboda kusafirisha watu usafiri utakuwa mwingi. Kwa hivyo hiyo ni njia moja ya kutengeneza mazingira, kila mtu afanye nini? Ajishughulisha, apate nafasi ya kujishughulisha, asione kama kazi ni ngumu. Hiyo ndio tunamaanisha kwamba tunatoka hapa chini tukienda juu. Unaona? Hiyo ni agenda moja ya UDA. Kenya kwanza, lazima tushughulikie mwananchi wa kawaida. Unaona? Lakini Azimio hawana agenda yoyote. Walikuja na neno Azimio kama kuleta watu pamoja, baadaye imekuwa ndo chama wanataka kuja nacho. Waje na agenda tusikie hawa watu wanataka kutufanyia nini. Unaposema kwamba sisi UDA tunapeana Wheelbarrow. Wheelbarrow is a symbol that is in action. Tukipeana Wheelbarrow tunapeana kitu ambacho kiko in action. Nyinyi hampeani majungu, na maana hiyo machungu haiko in action. Unaona? Haya, wale wengine mbona wapeani kuku? Mbona haya tumeongeza sasa hivi tuko na Simba na tuko na vitu vingine. Sasa mnataka tuwape Simba jamani? Tutaitoa wapi? Polini? Tuelewe na tutafautishe. Kwa hivyo UDA tuko na agenda, UDA tunajua ni nini tunafanya na taifa tunalipeleka wapi. Unaona? Hakuna siku utaniambia ya kwamba wewe kama mzazi katika familia, leo hii wewe una ng'ombe 20. Kiongozi. Twende. Okay, sawa. Twende kwake Joshua. Joshua, good morning. Yes, good morning. How are you? I'm good kabisa. Tuambie unajoin ukiwa wapi, alafu zungumze nasi. You see, let's not involve ourselves. Somebody to unmute. Anjoka, you unmute, my friend. Nakusikia vizuri kabisa. Haya, sawa. Sasa tunapatana vizuri. I'm getting you people's conversation, but actually people doesn't know what is the tape of this politic running from every corner. This is the problem everybody is facing here. In fact, when I'm getting some of my guys who are supporting Ruto, their agenda and whatever they speak in this forum doesn't make any sense. Because they are just as confused as the UDA at large, because these people, they are the people moving around, they are talking, we don't have an agenda. Which agenda do UDA people have? They will have a ream of people when they have gone to a public rally. When they have gone for a public rally, they'll have a ream of people talking, but the only thing they can do, rather than selling their manifesto, making the agenda, what they are going to do to Kenyans, they will only abuse. Starting from the president, the deputy president, and all the team. And this thing we have witnessed everywhere, even now, is something which is making the headline in all the newspapers in the country. If you go to KTA, if you go to Standard, if you go to Daily Nation, it's just about the abuse, whereby this thing has made the situation look so angry. Even the country itself, even the Wananchi are now angry with the deputy president, because even he has involved some small politicians, people who have no even voice in politics, now also are standing in podium abusing the president. Actually, if Uhuru Kenyatta was not somebody who
understands the situation. Then somebody like the deputy president could have not been in the position right now. But the guy has decided to swallow the bitter part of whatever insult he's getting. Secondly, these people trying to talk about UDA, is there any single day? This one I wanted to go to Manjoka, and I need an answer from you, my friend, because I've seen you so strong, and at the same time you are so focused on whatever thing you are saying. I'm talking from Kisumu, and not that I'm talking from Kisumu because even if we talk about Raila is a Luo like me, but he has never helped me. But there's nothing bad he has ever done to me. But actually, when we talk about issues concerning the country, concerning politics, concerning leadership, let's not look something so petty. Let's look this thing from a large point. Manjoka, when the Kimwarer money was lost, nobody gave an information on where the money is, who took it, and the point is clear. When the very deputy president took maize from Rift Valley, what he did to it, he captured, then he came in selling them at a very expensive price. Recently, he was trying to contradict multi-party. Am I cheating, Majoka? He said that this constitution, what bill you are trying to analyze will not work out. Why should we collect multi-party? And within no minute is the person who has gone and picked ANC and Ford Kenya. Manjoka, I hope I'm right, and I'll need an answer from you. What is a multi-party? No, just unmute first. I'm with you. Okay. Just unmute. I'm getting you well. No, unmute. Okay, are you not getting? So I'm saying, Joshua, I'm not Majoka, I'm Wafula. But anyway, you are talking about William Ruto being a corrupt leader, and yet is right now is in government. So I want to believe that you know some of the people who have been corrupt apart from William Ruto and what the government has done to them. So I want to ask you a question, Mr. Joshua. When you look at this country, Kenya, we have the president. And under the president, we have the deputy. And this whole government, we have the DCI, we have the NIS, we have the forces, intelligence, and we have the military. Can you tell me that there is no day these people have found an evidence that the Kimwarer money was lost? Now, if these forces are all in place, are you not seeing that William Ruto, why can't William Ruto be impeached for doing that? Because we have seen corrupt leaders like Songo, they have been in court and they have went home. Why not William Ruto? Because there is no evidence, and I believe he has not done something like that. Because if okay, are you getting? If he has done that, I'm getting you. Stolen, he should be in court, and his case should be before the judge right now as we speak. But it's not the case. Okay, Majoka, let me Yes. Let me be very simple. Mute your side. Okay, Manjoka, I'm back to you. You see, when you look at somebody called Uhuru Kenyatta, and you look at Ruto, you see, if there was like a state whereby Uhuru is in a position to do something bad for Ruto, for the bad deed he has done, he could have done several things. I think when we check, now I've been in Uganda for a quite period of time, and if Uhuru Kenyatta could have been like Museveni of Uganda, then Ruto could have not been around right now. But this guy, however much he is trying to make himself so simple to understand Ruto is in a position trying to show, even you have seen, I don't want to talk about issues, but because even today he's going for a rally, try to follow up all his speeches. If he will not abuse the president, are you getting me? So
Everybody knows, plus even Ruto himself knows that is the person who stole the money from Kimware. Are you getting me? But why should I get bothered when you have stolen the money from your backyard? Who will be questioned about that? This thing is something you know. You don't try to put these things because of politics or because of what. This thing you understand, my friend. Now you are now claiming that Ruto is the deputy president. Yes, he's a deputy president by name. What are the roles of the deputy president? Let me ask you a very simple question. When any budget is being unaligned, any project should be commissioned. He's supposed to be on the forefront. How many projects has he signed for, but he never did them? These projects these people are doing right now, who signed them and who put them in forefront? Ruto was one of them. If we talk about the hospital, which now recently Raila commissioned and they left when it is working Sorry. I only wanted to know, you talked about Kimwarere and all the corruption deeds that William Ruto has done. I wanted to know why are you not proceeding this case to the court, and why is he not impeached? He's still in government. You started calling him a thief from all along up to now. You are still calling him a thief. Why are you not impeaching him? So if actually now you are afraid to say that he has not stolen. If it is now that Ruto should be impeached, you think he can escape it? If now people have decided we want to impeach him, he can't. Some people are being impeached. You have seen very many people being impeached. Why not Ruto? Yes. Don't just think that everybody is being impeached. My symbol. It's just propaganda. This is politics. Not a propaganda. It is propaganda. Then you don't this podium. You are taking Kenya back. Yeah. This is something everybody knows from even the Let me remind you, before Raila Odinga came to handshake, William Ruto was not being called a thief. It was only called a thief when Uhuru Kenyatta shook the hands of Jacom. Remember? But shaking hand has saved the country. Why is he not? You see how things are being done. All right. Naomba tumpe nafasi Elias Wekesa na yazungumze. Elias, good morning. Good morning to you. Karibu hapa Mtembei TV. Tuambie una join ukiwa maeneo gani? Thank you for that. I'm calling from Nairobi. All right. Zungumza nasi. Nimekuwa nikifuatilia hiyo conversation kwa kweli kabisa vile ilianza leo inaendelea. Yes. And I'm happy to say that you people you are trying to exchange ideas because of our country. Yes. And in politics there is no enemy. I know that one. We are just trying to find the ways of how we can move in our government plus our leaders. So concerning my side, I can just go back to 2007. Okay. Where we had a rally. Raila Odinga was also one of the presidential candidates who was running for an ODM ticket, Orange. I remember very well. And then when we come by the history, we come to find out that in 2017 March, when Uhuru Kenyatta was in Kisii, I remember very well Uhuru Kenyatta was talking against Raila Odinga, saying that Raila Odinga is the one who promoted hatred and incitement that led to 2007-2008 violence, if I'm not wrong. And also Uhuru Kenyatta, who said that Raila is the one who caused chaos in the country when Uhuru Kenyatta and William Ruto were at a Hague for the violence that broke out in the country, where many people got killed. There was loss of life and loss of money. So on my side, I do not understand why now President Uhuru Kenyatta is coming now to say that he can work with Raila Odinga, and yet he's the one who said that Raila Odinga is playing games in politics.
when he was in Kisii in 2022, in 2017. And then he also dismissed claims that Jubilee government has executed some of the committees in the government. President Uhuru Kenyatta also said that Raila pushed the blame to Deputy President William Ruto, even though the opposition leader was at the heart of the incitement that led to the killings and destruction of nearly so many people. So nikiangalia huko nyuma vile kunaenda na sasa hivi vile kunaenda, nakuja nakuta kwamba Raila wakati tulipika kura 2007, hata mimi nilipika hiyo kura, nilikuwa Nakuru na niliona chenye ilifanyika wakati hiyo vita, na sitaki ifanyike tena. So ile kitu yenye napata kulingana na history ni kwamba Raila amekuwa akilia kila wakati kwamba nimeibiwa kura. Ni mara ya kwanza nikapika kura, mara ya pili tena the same 2017 nakuja tena kuta tu the same Raila is crying for justice. Kwa nini ana cry for justice? Because wakati alikuwa na Uhuru Kenyatta, alikuwa na Deputy President also played part. Ndio hizo kura zikuwe mingi, ni Deputy President aliplay hiyo part kubwa sana, the role part kubwa ambaye alikuja akafanya Raila Odinga akaingia akapata hizo kura zote. Lakini tukiangalia history inafika mahali kwamba unakuta Raila tena anakuja anaruka mwenzake mwenye alisimama na yeye, anakuja tena anataka kuingia upande mwingine. The same happened in 2017 wakati Raila alikuja tena akalia kwamba amenyang'anywa kura na Uhuru Kenyatta, na wakati ilikuwa ya Kibaki. So tukakuja tena hii mwaka wakati umepika kura tena ikakuja kwamba Raila Odinga tena amelia tu kwamba ameibiwa kura. Na hiyo ilikuwa ni upande ambaye alikuwa amesimama na opposition leaders wenye wametoka saa yake, na akina Wetangula, akina Mutavati walikuwa na yeye. Na nina remember very well wakati alianguka kura, alikuja akajiapisha hapa Nairobi, Uhuru Park, akasema People's Party. Where is this People's Party? Yenye alikuambia kwamba amejiapisha, na nakumbuka hata ule mwenzetu mwenye alimfanyia alikuwa amemwaipisha, ambaye alifukuzwa hapa Kenya akakuwa hamishoni mpaka saa hii. Anamchua hata yeye mwenyewe. Akasema hataki kumtetea. So in politics nasema hakuna mtu ambaye akona chuki na mtu, lakini kiangalia politics ya Raila Odinga ni ile ya kuchitakia tu mamlaka upande yake peke yake. Ni mtu ambaye ako tuna ile haja tu ya kukaa kwa government, aonekane kwamba amekaa kwa government. Agenda zake zenye ametupatia kwamba atakuwa anapeana 6,000 per day kwa kila mtu Kenya hii. For example, we have let me say for example we are 40 million ama 20 million Kenyans who are jobless ama watu ambao wako na maisha ya chini. Kuna mikakati gani huyu Raila ameweka yenye atatoa hii pesa shilingi 6,000 kila siku apeane kila mtu? Kuangalia mahali mimi naona ni kwamba hii ni kufanya watu wanakuwa wafifu. Watu watafanya kazi, you are not promoting these people, you are not empowering them, because mimi itabidi tu nakaa chini nikingojea Raila Odinga aniletee 6,000 mwisho wa mwezi, nilipe nyumba, nikununue chakula. Na itafika mahali tena inafika kwamba unakuta mwanaume na mwanamke wanaishi nyumba moja, lakini inakuwa kwamba mwanamke amepata 6,000, mwanaume amepata 6,000. Hii ni kuongeza wizi katika maisha ya watu. Watu wako na tamaa, kwa sababu hii Kenya watu wako na tamaa ya pesa. Wacha watu waingie katika kikundi, wafanye kazi. Raila Odinga angekuja na agenda ya kutuambia kwamba nitainua watu kwa kiwango hii, nitachukua watu ambao wamesomea kiwango hii, kama ni yeye engineer, aongee mambo engineering department. Watu vijana wamesoma, kazi ya engineering hakuna. Viwanda zimekufa, ndio hizi zinakufa. Agenda gani Raila ako nayo kwa vijana? Kitu kingine yenye nauliza ni kwamba wakati tumekuwa na Uhuru Kenyatta na kazi ya Uhuru Kenyatta, na nakumbuka William Ruto was in the government, alikuwa minister wa agriculture. For now, yeye Raila Odinga anatupromise kwamba atatupatia 6,000 wakati ameingia kwa kiti. Kama kweli kuna agenda ambayo anatakia wananchi. Saa hii mbolea ni 6,000 mfuko moja. Mbolea ambayo tunapanda nayo, na mimi ni mkulima mkubwa sana napandanga hiyo. So mimi nashangaa wakati anatuongelesha mambo ya 2023 ndio ataanza kuimplement hizo project. Na saa hii ni 2022 tunahitaji mbolea. Ni mikakati gani wameweka na Uhuru Kenyatta kwamba wanaenda kusaidia huyu mwananchi ambaye anahitaji mbolea hasa hii wakati ya kupanda? Inatakana unawimbawa watu, waapia watu kitu ambayo unaweza kufanyia wakati ambao wako na shida. Si wakati unataka kuingia kwa serikali ndio utafanya. How sure are we? Tutajuaje huyu mtu atafanya kitu? Kwa sababu mimi naangalia tu wakati alikuwa katika prime minister, wakati alikuwa naanza mambo ya kufanya kazi ya barabara, akijenga mabarabara, kulikuja na mambo mingi sana. Barabara zikujengwa kulingana vile alikuwa amepanga. Kuna barabara inatoka nafikiri inapita Ponde ikienda upande mwingine. Kuna daraja ikapo inaua watu kila mwaka. Raila alichukua chuokani ya kutengeneza hiyo barabara, alikuwa kwa government in fact. So
Hakuna vile utaniambia ati Raila ata change the government, na alikuwa kwa government akakuwa prime minister akakuja akafuta Ruto. So hao watu katika hiyo politics, mimi najua kwamba kuna mambo ambayo wanafanya kivyao yenye inakuja kwamba wanataka tu mtu aonekane kwamba ako mahali fulani. So upande ya Ruto, mimi nikiangalia Ruto kulingana na agenda yake ya bottom up, hiyo agenda naiunga mkono, kwa sababu nikiangalia katika hii mtaa hapa Nairobi, mitaa mingi sana watoto vijana wanapitia maisha magumu. Vijana wako na Wheelbarrow wanapitia maisha magumu, wengine wako na mkokoteni wanapitia maisha magumu. Lakini bottom up inamaanisha kwamba huyu mtu wa chini ako na kitu ambayo tunafaa tutumie yeye. Unaweza kukuta mwingine ako na kipawa fulani kama ni uimbaji, ako na kipawa fulani ya kuuza matunda, mwingine ako na kipawa fulani labda anafanya biashara hapo Kikomba. So tunaingia ndani ndio kutuinua huyu mtu. Licha ya kwamba kuna hiyo Wheelbarrow, kuna mwenye alianzia hata chini kupepa tu mawe, lakini sasa yako na korofa. So hatuwezi kusema kwamba pesa itatoka State House ikuchie mwananchi wa kawaida, na sasa serikali iko na madeni. Kuna madeni zingine Uhuru Kenyatta amechukua chuzi. Tunahitaji kulipa bandeni billions and billions of money. Sasa hii unga imepanda, sukari sasa ni 140. Alafu mnatuambia kwamba Uhuru Kenyatta akiwa pale is going to change the government. Wakati amechukua Raila Odinga ameweka ndani ya government, inamaanisha kwamba huyu hapa ndio kuna shida. Kama angechukua Raila aweke kwa government, at least tungefikiria mambo mengine tofauti. Ile kitu inaleta shida ni Uhuru Kenyatta kushikana na Raila na kumweka ndani ya government, kwamba ako pale part and parcel of the government. Na government yenye imetufail mpaka sasa hii hatuna chochote chenye tunasimamia. Angalia masomo. Masomo sasa hii watoto wakienda shule, watoto wanachoma mashule kwa sababu watoto hata hakuna mipangilio yote katika shule. Mtoto anasoma akifunga mwezi, dimasa wiki moja amerudi shule. Wazazi wanalia usiku na mchana, hawana pesa. Angalia Baringo, kuna vita, watu wanakufa maji, wengine wanawao wanatupa rivayala, serikali inaangalia. Alafu mnatuambia kwamba hii serikali inaenda kuchange the tactics. Tactics gani inaenda kuchange? Lazima tu change with time. Ile shida tuko nazo tunataka siishe. Serikali waache kututanganya. Uhuru aache kututanganya kwamba anafanya project yenye anafanya ni madeni tu amejaza. Hakuna pesa yenye ametoa hapa Kenya kwamba imetoka kwa mwananchi wa kawaida inakuja kutusaidia. Yeye ni madeni amejaza, anataka kutuachia madeni. Sasa hii tax iko juu, pay as you earn, watu wenye tunafanya kazi iko juu, mishahara ya watu iko na shida, watu wanakoma, madaktari wanakoma, pesa ya KEMSA imeibiwa. Hizo vitu zote ziko ndani ya Jubilee. Ndio unaona Ruto aliona kwamba afadhali atoke akae peke yake ndio akuja asaidiwe. Okay. So ile kitu iko. Alright. Ile kitu kumalizia ni mimi namalizia nikisema hii politics yenye iko, mambo yenye iko saa hii kwa upande ya Raila na Uhuru Kenyatta. Raila atoke upande ya serikali kama anataka kusimama uongozi na apate mzuri. Kwa sababu hii picha ya Jubilee sasa hii imeharibika. Watu wanajua, watu wanalia, kuna shida. Raila asiende akue pack up na Uhuru Kenyatta. Tunakuona ni kama anatumika kama ile kinga ama ile ngazi ya kuinuka. Uhuru anamtumia kama ni project. That is what I can put it. Raila is just a project of Uhuru Kenyatta. That is why Uhuru Kenyatta anasikia uchungu sana akiona kwamba Ruto anasimama. Wachana Uhuru asimame kulingana na katiba, na Uhuru anyamaze wakati yake imefika aende retire. Hata in fact hafai kuongea kwa sababu yeye anaenda tu retire automatically. Awachane Raila na Uhuru Kenyatta, kila mtu atafute kura kivyake, awache kuingia ndani. Na ni hayo tu kwa hiyo wakati ambaye niko naye. Asante sana Elias kwa maoni yako. Naomba tumpe nafasi, anaitwa Fayview. Fayview, good morning. Please unmute your mic. Fayview, please unmute your mic. Fayview apartment. All right. Fayview hayupo. Tuende kwa Austin Collins. Good morning. Please unmute your mic. Okay, ameondoka. Tuende kwake Mr. Wangira. Tunaenda tukimalizia mtazamaji. Mr. Wangira, good morning. Acha tukurudishe tena, ulikuwa hapa tena. Zungumza nasi. Asante sana. Niko na swali moja. Okay. Kwa Bwana Wafula. Wafula, ulipokuwa ukimjibu Bwana Swale, ulirifaa deputy president kuwa yeye ni deputy head of state and deputy head of government. Hebu nipatie kifungo chochote cha katiba kinachosema kwamba deputy president ni deputy head of state and deputy head of government. Okay, when you look at the constitution, it is clearly stated that
for you to form a government, according to the 2010 constitution, deputy president is the running mate of the president. So kura ambayo tunapigia rais, tunaenda kwa debe kuchukua rais na naibu wake. Na kwa hivyo when you compare the 2010 constitution and the constitution of the last constitution, unapata kwamba deputy president huwa anachaguliwa na wananchi kama vile president anavyochaguliwa. Na ukisema kwamba deputy president sio head of state, my friend, unless you don't know the constitution, because yeye ni deputy head of state. Wafula nisikilize kidogo. Yes. Kenya ni nchi inaongozwa na mfumo wa kisheria. Yes. Nipatie kifungo kamili kinachosema kwamba deputy president ni head of state. Did you pay the deputy head of state and deputy head of government? Deputy you know, unajua wewe Mr. Wangira, we have the president and is the head of government, is the head of state. I think you know that one. Under that, he has his deputy. I don't know why are you looking at the kifungo or what, unless maybe you are not reading you don't have the constitution at hand. Unajua majukumu ya deputy president. I'm not a lawyer, my friend Wangira. To start looking at the constitution the way you want. I ask a very sensitive, ask something else, but that one is not relevant at the moment, because when you lakini wewe umesema or you think we don't have the deputy president? No, wewe umesema yes, kwamba deputy president ni deputy head of state. Yes. And deputy head of government. So nimekuambia kulingana na katiba yetu ya 2010 ipatie kifungo kamili kinachosema hivyo. Maybe you give me time, I go when I come back next time I will give you the exact the exact constitution that says so. But for now, so also tell me that deputy president is not the deputy head of state and the deputy head of government. You can also pia wewe unaweza niambia kifungo gani ambacho kinasema deputy William Ruto sio deputy head of state na sio deputy head of government. Okay, wacha nikufunze. Yes. Katiba ya Kenya ya 2010. Katiba ya Kenya ya 2010. Hello, unanisikia? Yes. Nilikuwa nakuambia. Hello, nasikia kuna echo. Tunakusikia vizuri kabisa Wangira. Mnanisikia? Okay, wacha niseme katiba ya Kenya ya 2010 inasema kwamba deputy president ni principal assistant wa rais, which means ni mtu wa kusaidia rais tu, ana jukumu lingine lile. Kazi yake ni principal assistant wa rais, ana jukumu lingine kikatiba. Umenisikia Wafula? Yes. Okay, Wafula amesikia hayo. Tupe nafasi Austin, kwa sababu Austin alikuwa anajaribu kuzungumza. Austin. Yes, nakusikia. Okay, good morning. Unatujoin ukiwa wapi na uzungumze na Mtembei TV? Unawajoin kutoka Kakamega.
Nashukuru sana Bwana Wafula. Kuna jamaa ameongea, nilikuwa nataka nimuulize swali lakini ubaya ameenda. Kwanza ningependa kuwajulisha kwamba let us like each other. Si eti mtu anakuja tu ana support candidate fulani sababu anamjua ama sababu anatoka sehemu fulani, but let us at least educate each other on how we can play our politics for the better future. Number one, the speaker who just left, not after before Mr. Wangera said something very irrelevant, saying that Honorable the Prime Minister Raila Odinga is just trying to create position for himself, and that is why he joined the President Uhuru Kenyatta. That's a lie. Number one, if you check back in 2010 when Raila was with Kibaki, I think that's when the current Katiba came in. Raila himself fought for the current constitution, and I don't see Network iko na shida hata tusikie. Okay, Manani Eric, unanisikia vizuri that sasa? Raila has been depleted from the Okay, Manani Eric kuna shida ya internet pia. Tumpe nafasi ya mwisho Mr. Eliud alafu tuende kwa Pius. Mr. Eliud, maneno ya mwisho ya. Sasa mimi ningependa kuuliza swali kidogo ama ningependa kujadili. Yes. Yule mlango alitoka pale anaitwa Elias. Alikuwa anasema kwa mahindi bei ya chakula imeenda juu, uchumi imeenda juu. Mimi upande wangu nyumbani ni Eastern. Nakumbuka 2019 wakati tulikuwa tumevuna chakula. Yule mtu alikuwa anakuja kununua chakula ambapo wakati haufai wa kuuza chakula alikuwa ni Bwana William Ruto. Anakuja ananunua mahindi bei ya juu, especially that time 2 kg of maize was supposed to be sold at 60 or 50, ambapo mtu wa chini naye pia yule hata hajalima ama hajapanda anaweza nunua aweke kwa gala ale baadaye. Yeye akaja akawa ananunua mahindi na 90. After 3 to 4 months ikawa kwamba mahindi inauzwa 120 per 2 kg, na yeye amechukua haya mahindi akapeleka nje, alafu baadaye ndiye arudishe aseme wametoa mahindi Brazil. So sasa iwapo tunaangalia kuchagua yule mtu ambaye anatufaa, is William Ruto the type of the person you are supposed to vote in as a president? Sababu kama akipata nafasi kidogo ile anafaa kufanya, anafanya vitendo kama hizi. Asante. Wow, asante sana. Okay, naona Mama Joha anainua mkono pale. Good morning. Yes, tuambie habari ya mandugu zangu. Mzuri sana. Mimi nazungumza nikiwa maeneo ya Nairobi. Okay, karibu Mtembei TV, zungumza nasi. Sasa kwangu shida yenye naona iko saizi nyingi, wanasiasa Hello, nakusikia vizuri. Hello. Nakusikia vizuri. Okay, tuende kwake Pius tukimalizia. Pius, please. Okay, thank you Pius. Zungumza nasi Pius. Okay, Pius kuna shida ya sound. Kwa hiyo
hatuwezi tukampata. Manani Eric? Manani Eric, can you hear me? Hello. Nakusikia lakini echo. Okay, nakusikia vizuri, zungumza nasi Manani Eric. Sawa, kama unanisikia. Yes. Nilikuwa nakwambia nimekaa. Sasa nilikuwa nawaambia kitu moja. Mimi kama Eric, kwa saidi yangu naona Raila alikuwa anajitafutia nafasi mali anakaa na Uhuru. Kwa sababu kama hakuwa anajitafutia, Raila angeng'ang'ana peke yake. Number 2. Unaona Uhuru mwenyewe anatuambia yeye ndiye anaamua mali anaenda na watu wake mali atawachukua. Which means Uhuru mwenyewe hataki kutoka uongozini. Endelea, tunakusikia Eric. Hello. Tunakusikia vizuri Eric, endelea. Ndio maana nimewaambia which means mali imefika Uhuru mwenyewe hataki kutoka uongozini. Uhuru angefika angefanya vile Kibaki alifanya. Angeenda tu salama aende. Lakini akishikilia tumeona Uhuru amesasikilia hataki kutoka uongozi. Saidi ya Raila naye mwenyewe, Raila naye saa anataka kuingia na anajitafutia. Anataka kukaa beneficiary yeye mwenyewe. Hataki watu wengine wa benefit. Nimemaliza. Okay, asante sana Manani Eric. Wacha tusikie Majoha anasemaje. Majoha, zungumza nasi. Haya ndugu yangu, naomba msamaha neti. Okay. Haikuwa mzuri. Alright. Kwa upande wangu nasema hivi. Wanasiasa wako biashara. Raila mwenyewe Musalia Mudavadi alikuwa mzuri sana 2013. Musalia Mudavadi alikuwa mzuri sana 2017, 2018. Itakuache saa hizi tunaambiwa ya kwamba eti saa hizi Mudavadi ni mwizi, Wetangula ni mwizi. The same man Raila. Halo, unanisikia ndugu yangu? Yes, tunakusikia vizuri. The same man Raila. Wakati wa PPI walikuwa wanatembea na Waiguru kama ndege za jeshi, wakituambia BBI inapigana corruption. Raila mwenyewe mpaka wa leo hajaiambia Wakenya akitembea na Waiguru. Waiguru walikuwa wamerudisha pesa ngapi atembee na yeye kama nini akiwa hana maneno ya corruption. Raila ni mfanya biashara nikimwangalia kama mimi mwenyewe. Raila mwenyewe amepeleka rais wa Kenya mara kama 5 upande wa Nyanza. Hajawahi taja maneno ya ukulima ya miwa. Sukari, hizi factory nyingi za miwa Western na Nyanza zimekufa si kwa ICU. Haya, hajawahi ongelea maneno ya irrigation scheme. Hajawahi ongelea maneno ya cotton farming ambayo ilikuwa inafanyika upande wa South Nyanza. Kisumu, hii ni 21st century mpaka wa leo Wajaluo hawana factory ya samaki. Kwekwe imejaa Lake Victoria. Raila I can't talk about it. In Africa, from the context part of it, ukitaka kuongoza watu, you make sure they are poor. That is the way Raila is operating. Angalia ukianzia kutoka Kibera. Kwa nini wakati serikali Waiguru waliingia hii serikali ya Ruto ambayo ndiyo inastahili kuheshimiwa, kwenye Raila anataka kuclaim ya kwamba yasa shareholder ya kuponga point ya kwamba amefanya kazi. Kibera Waiguru ndiyo alijenga choo huko. Let us be honest with the Kenyans wenye wanasema ukweli. Raila is just the smartest broker in politics. Raila alifanya handshake na Moi. Raila amefanya handshake na Kibaki. Raila amefanya handshake bado na Uhuru Kenyatta. Wakati Maraga aliriski maisha yake akasema enda murudie uchaguzi. Raila alipiga kiraka kona, akaaja wenzake, alituambia mimi nilikuwa mfuasi wake. Samahani sasa hizi nimeondoka. Akatuambia tunaenda Kanani, akatuacha Thika Road, ati huko ndio Kanani. Akarudi akaingia Jubilee. Bio Box Harambee House. Raila is choking the minds of the Kenyans. Hii maneno tunadanganywa Raila amefanya hii. Hata mimi nilichimba kwetu choo, naheshimika sababu nilichimbia wazazi wangu choo. Hakuna mtu hajafanya kitu. Hata kama brothers wangu wanaongea, wanasifu Raila. Let's go
to the real main problem kwenye tunatoka. Factory moja for example Agwendo ikifanya kazi imeajiri watu 2000 workers sababu inakuanga na shift kama 3. Right now Agwendo is not working. Raila anapeleka rais wa Kenya Kisumu, anaenda kutengeneza airport. Airport sasa itaajiri watu wangapi? Let us be sincere, we are Kenyan. What the highest number airport ya Kisumu itaajiri watu 200. How many Luos? The fact remains, I come from Gusiland. Wajaluo ni madugu zangu. Inyeshe isinyeshe, we depend on one another. Luos wakiwa na pesa kwa mfuko, we share, we do very nice business. Sasa hivi Wajaluo wamefinyika ukulima wa miwa, ukulima wa samaki. Sasa hivi hii ni 21st century, Wajaluo wana factory ya samaki. Let us be honest. Raila is doing business the way I'm doing business, my brother. Let's not be cheated. Sahizi anataka kuclaim apewe bonga points ati yeye tangu waungane na rais wa Kenya 2018 ati sasa kazi ndiye imefanyika. The same Raila mwenye ambaye anapiga Ruto usiku na mchana anasema ati Raila Ruto hajafanya kazi. Yeye wakati alikuwa prime minister, most of the factories zimekufa akiangalia. This is the first time nilisikia Raila akiwa Kakamega anaongea maneno ya Mumias. The first time akiongea maneno ya Mumias. Hizo nyakati zingine sote hajaiongea. Kwa nini aero irrigation scheme haifanyi kazi? Kumbuka kuna wakati mmoja Mwangi Kiunchuri, kama si Mwangi Kiunchuri, I think the Minister for Agriculture akiwa upande wa Mwea akasema mchele wote wa Mwea utakuwa unafunwa unaosha to government institution. Hii yetu ya Mwea ya aero irrigation scheme iko wapi? Viongozi wetu wako wapi? Mulisikia juzi Moses Kuria Kiochiwa alisema sisi kama watu wa Mount Kenya, whoever mwenye tutaunga mkono, we want to pay 40%. Can you mention mbunge mmoja Mkisii, Mluya, Mjaluo, umesikia akisema sisi mwenye tunaunga mkono kama ni Raila ama Ruto, we want 10% ama 15%? Tunachurumia kwa Kenya. Kumbuka kuna wakati moja huyu ndugu yetu wa Kodi Pefori alisema hivi, sisi wabunge na shetani ni kitu moja. They are not about our families. Ulisikia juzi Raila ako Siaya, alafu anarudi anasema ndugu yake apewe kiti ya useneta. Sasa kwani hakuna Wajaluo wengine wamesaliwa? Remember from Luoland, the moment you shine, Raila will never give you time. Tuju alijaribu kupelekea Wajaluo mobile clinic. Nani alimgonga akanyamaza? Tesemu Raila. Kumbuka Tuju alisema after handshake anashukuru mama yake alipata nafasi ya kwenda sokoni. Because the mama was in exile. Haisionekana. Are we worshiping Raila for development or we are worshiping Raila for the sake of worshiping him? First and foremost, Raila kama anasema sawa, sile amepigania ni sawa. Those are the history and they are there. He should be respected for what he has done. We are not going to reward him because of that. Agriculture kwanza being the backbone of the country. Raila akiwa prime minister, let him to stand and tell the Kenyans kwa nini most of the factories sapande ya Western zilianguka. That's where I come from, Western and Nyanza. Kama mimi kwenye natoka region ya Kisii, barabara ndio shida. Angalia wale viongozi kama kutoka pande ya kwangu Kisii, upande wa kina Ongwae, kina Janet Ongera, kina Simbarati. Wakati BBI walikuwa wanagawa nyama, were they rewarding the people central? Because watu wenye tunatoka region nyingine tulipata half of the constituents. Central ilipata half of the constituents. Central, one region, Mount Kenya. Alafu sisi hapa tunaambiwa tunapiga makofi ya baba. Baba is in business. What about Uhuru Muigai Kenyatta amuke one day because of the security of the country aseme let the Kenyans to decide Raila ataenda wapi? Sababu Mudavadia is not ready to join with Raila. Kalonzo is not ready to join with Raila. Raila alienda kukatakata Jubilee, of which he did. Na President Uhuru Kenyatta ni mwerefu, alisiaga NASA. NASA is not there. Raila hata wakosana ya rudi. NASA is not there. Na waomba wa Kenya, let us go down to chague viongozi. Wachana hizi maafrosine matunafanyishwa na Raila. Mimi nimemfuata nikiwa na nywele kwa kichwa. Saizi sina nywele, my brothers. How can I go ati niende kuambia mtoto wangu ati saizi waende kuchagua Raila? How? Kama mumeenda shule wale wenzangu mnachangia, let's go to the drawing board. Raila ni nini amefanyia Wajaruo kwanza? Kwa nini most of the factories they are in ICU? Tunapiga makofi ati sasa alifanya nini? Alifanya ya aga, my brother, I tell you,
turuke tusiruke. How many communities surround Wajaluo? Wajaluo wamesurroundiwa Mkisii, Muluya, I think kama around 4 to 5 communities. We depend on one another. Ukifinya Mjaluo, umenifinya mimi kama Mkisii. Utakuwa umefinya mpaka Muluya. Utakuwa umefinya Masai. Utakuwa umefinya Mkalenjin. Mkuria amefinyika. First and foremost, Raila kitu angetoa hata kama ni kwekwe ya Lake Victoria, hawezi tacha. Ukitaka kuongoza watu, make sure they are poor. You will control them to the last minute. Sasa hapa tunaimba papa watu wenye wamesoma. Jamani, let us be honest and talk about the facts. All right. The economy is very bad out of the bad leadership. Raila saa yote akienda kwa platform ni kutuambia maneno ya Ruto bila ako mwisi. Yeye mwenyewe KEMSA imekuliwa, mbona hajaiongea? Akitembea kwa wakati wa BBI na Waiguru, mbona hakusema Waiguru amerudisha pesa ngapi? Ama yeye ni sanitizer wakati alikuwa anafanya hiyo njaro zake za Capitol Hill? Let us be honest, tusichukiane. Mimi nimehama, niko mlengo wa UDA and I'm there to stay. Mimi nimependa kukaa kwa Ruto sababu Ruto anapigwa sana. Nilikuwa napenda Raila, alikuwa anapigwa sana. Voting pattern yenye ilikuwa miaka kuanzia 2007 mpaka saa hizi, it will never be the same. Raila ile wafuasi alikuwa nao, never should you be that things have changed. We are looking what Raila is offering. Raila is the best kutopea. This is vile tangu Kenya ilipata uhuru mpaka rais hivi. Tunatusi Ruto. Kwani Ruto peke yake ndiye amepora Kenya? Kenya iling'olewa wakati wa tangu tupate uhuru. Sasa kitu imepaki hiyo uongozi, tunasungushwa kama matumbo. Let's listen my brothers and sisters. Tunasungushwa. Mkumbuke hivi, uhuru either kuna uwezekano nataka kupeana Raila. Ikitoka kwa Raila tarudi rahisi sana kwa Gideon. All right. Asanteni sana kwa maoni yenu. Naomba tumpe Dan kwa sababu amekuwa akijaribu sana akiwa wa mwisho, alafu tumalize. Dan, please unmute your mic. Dan. Okay, Dan hayupo. Ma'am, asanteni sana kwa kututembelea hapa Mutembei TV. Naomba nimpe nafasi ma'am azungumze maneno yake ya mwisho tukimalizia, alafu tuje kwa Wafula. Thank you very much, my son. I'm very happy, and I'm very happy for the people of Kenya, the way they have talked about our leaders. As you know, we are approaching our political campaign. I want everybody to be friends to each other. Because in Kenya, I heard so many people talking about hatred. We don't want hatred in Kenya. We need peace in Kenya. Baba is the founder of peace. He started these things long time ago. I heard some people saying Baba was bought by Oro. That thing I don't understand, my boy, because Baba never in his life, he never liked that such stupid act. I like Baba because he is the father of this nation, he's the founder of this democracy. You are enjoying, you are talking the way you want. I want to remind my fellow friends, without Baba, I don't think Kenya could be the same you see it right now. Then I want to tell my people, while talking, think twice before you talk. Because even Ouro himself, the president of this sitting country, knows Baba is the owner of everything in this country. Bila ilikuwa ngumu. Anyway, last election ilikuwa ngumu. But Baba put his interest aside. But I salute for Mama Ida and Mama Ngina for bringing these people together and brought Amani in this country. Yes. I hate the word called hatred. Yes. In politics, what I learned from today, there is no enemy and friend. So, Ruto, come back to Uhuru, come back to Baba, work together. Yes. Watch us stay aside from this important leader, our principles. Yes. AZIMIO La Umoja is ready to welcome anybody because itakuja na tsunami ingine we will not describe next time.
Asante sana mam. Tuende kwake Wafula naye azungumze maneno yake ya mwisho tukimalizia. Okay, asante sana MJ. Yes, karibu. Kwa kunipa nafasi hii tena. Yes. Mimi nimefurahi sana kujiwa mbele ya TV ya Mutembei. Yes. Niweze kutoa maoni yangu na kuweza kuhimiza Wakenya wenzangu kwamba wakati huu tunataka kiongozi. Yes. Na tuchague kiongozi ambaye ako na roho ya kusaidia wananchi. Si ile kiongozi ambaye atakuja kutuibia tena wala ashirikiane na maadui watupore tena vile tumeona mwaka huu. William Ruto ndio kiongozi pekee ambaye mimi naona anaweza kumaliza hii corruption iko. Anaweza kumaliza hii siasa ya us versus them. Anaweza kumaliza hii siasa ya ethnic. Yes. Na tuchukue kura wakati huu, tuchukue kura kwa wingi. Yes. Tuweze kumpigia William Samoei Ruto ambaye ni mkombozi wa mahasala, ambaye ni msaidizi wa wale wanyonge, mtetezi wa the common mwananchi, ambaye anasaidia mama mboga, anasaidia watu wa mikokoteni, amesaidia watu wa bodaboda. Na hatutaacha William Ruto. There will be no peace until William Ruto is elected. Yes, we want William Ruto this time, and please turn out in large numbers and vote for William Ruto. Thank you so much. Asante sana Mr. Wafula. Asante sana watazamaji wa Mutembei TV, imekuwa amazing sana. 2 hours tukiwa tumekaa hapa tukizungumza. Basi I hope mmeenjoy. Asante sana kwa wale wote ambao wame-engage na hii conversation, wale wote ambao wame-join, wale ambao wote walikuwa kule upande wa comment section, akina Shamala, akina Gitauma, akina Duncan, akina Kinara, akina Cosmas, Karanja, Andros Builders, kumekuwa na kina Uta, Nick, kumekuwa na kina John. Ni wengi sana watu ambao wamekuwa kule kwa comments, akina G, Titus, Kian Kipla, mke wa mtu, Nick Nash, Herbert Calvins na Shiku. Kuna wengine wengi ambao wamekuwa kule kwa comment section waki comment pale. Asanteni sana, and of course mimi naitwa MJK, or you can call me Majoka MJK, and of course nimekuwa naye Viola. Yes, maneno yako ya mwisho tukimalizia. Maneno yangu ya mwisho leo sina hata maneno mob. Ningependa tu kuuliza mami, like umekuwa ukisupport Raila maisha yako yote? Yes. Okay. Hakuna siku utabadilika? In which way? Like hakuna siku utaacha kumsupport baba? Never in my life. Okay, suppose he doesn't win. It's okay. Bado utabaki naye. We are in a free country. Okay. There is freedom. Okay. Okay, kwa Wafula, suppose deputy president hajaibuka mshindi, utabaki kwake au utahama? Akiibuka kwa mshindi, akishindwa William Ruto kushindwa ni ndoto. What if ashindwe? Hawezi shindwa. In case ashindwe, unless the election is not fair and credible. Wow. Your spirit very strong. Wow, asanteni sana wana Mutembei TV. Mimi naitwa MJK. Tunaondoka lakini tutarejea baadaye na mambo mengi ambayo yanahusiana na entertainment and of course siasa, anytime any day. Tomorrow same place same time, kuanzia mida ya saa 2 hadi mida ya saa 4 hapa Mutembei TV.